In Capital News tonight, tourism stakeholders call for emergency measures to address power crisis. Zanzibar launches submarine tours for tourists. And in sports news, the government hands over 500 million shillings to Taifa Stars after qualifying for AFCON 2024. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Tourism stakeholders have called on the government to take emergency measures to address challenges caused by frequent power cuts that are having negative national and international impact. The calls come after KLM plane failed to land at Kilimanjaro International Airport last night due to a power cut at the airport. Kushindwa kutua, kukosekana kwa umeme na watalii wake wengi ambao wanakuja kutuletea manufaa kwenye nchi yetu, kwa kweli ni kitendo ambacho ni cha ajabu sana. Tungetakiwa tuwe tuna backup tayari, yani kama ni generator, kama ni solar, kama ni nini. Ningeomba serikali hiyo kitu chukulia hatua. Tunaomba hili swala lifanyiwe kazi haraka sana. Changamoto zilizopo na nini anafanyia kazi, changamoto nakutana naye lakini aliweza kuzisolve jana. Problem of improve the energy for connection, solve this problem and to connect better people together. Tunduma Town Council in Songwe region, in collaboration with Tanzania Ports Authority TPA, has allocated 2,000 acres of land for the construction of a dry port at Mpemba Ward near Tazara Railway and Tanzania-Malawi Highway in order to reduce congestion of lorries in Tunduma Town. Kuna wengine hawakuwa naamini, lakini baada ya vikao vya ndani kwenda kwenye mikutano ya nje, watu wakawa na imani kabisa kwamba kumbe swala linaloongelewa ni la uhakika. Lakini mimi kama mwenyekiti wa mtaa wa Katenjere naahidi kwamba wananchi wangu ni werevu, wenye hekima na busara, hawatafanya jambo lolote ambalo litakuwa na kinyume. Mradi huu tutaenda kunufaika nao kama wananchi. Cha kwanza, namna ambavyo uwekezaji huu unakuja kuwekezwa bandari kavu, lakini pia eneo lingine litakuwa na viwanda. Tumeanza kulipa fidia. Tumeanza na ekari 19, zaidi ya milioni 60 tumekushalipa. Wananchi waweze kupisha na tunaendelea. Kwa mwaka huu tumetenga bilioni 1 kwenye huo mradi za mapato ya ndani ili kulipa wananchi fidia waweze kupisha mradi huo wa bandari kavu. In the health sector, the Minister of Health, I beg your pardon, Umi Mwalimu, has said the ministry is in the final stages of starting a national system to coordinate use of ambulances that will require registration of public and private ambulances so as to improve on efficiency of emergency services. The minister gave the statement after receiving 10 ambulances donated by the Indian government. Tuna changamoto kubwa sana, magari ya wagonjwa yanachelewa kufika kwa wakati. Unalitoa gari la wagonjwa linatoka Bunju, kumbe labda kuna gari la wagonjwa liko hapa maeneo ya karibu na Ocean Road. Tunakwenda na mfumo mmoja ambao utaingiza ambulance zote, sio tu za serikali. As long as ni ambulance, tutaingiza kwenye mfumo, tutaiandikisha, tutajua ambulance hii iko wapi, ili mtu sasa anapopata dharura aweze kupata huduma za magari ya wagonjwa kwa wakati. Gari ya ajali, sababu sio tunapokea hizi ambulance afu kesho zimeharibika, zimepata ajali, kwa hiyo zikatiwe bima. Yoyote mtakayompa, kabla hamjampa funguo, masharti yangu akakate bima kwanza ya gari. This is a commitment made by Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, when he visited Tanzania. He said these are moving ICUs. So these are really high quality ambulances which would be suitable for Tanzanian road conditions and the requirement. Now coming to health sector.
And moving on, the President of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has met with 8 envoys who are going to represent the country in various nations, whereby he called on them to ensure they understand Tanzania's interests in the blue economy. Karibu 30% ya GDP yetu. Kwa hiyo bado itaendelea kuwa sekta mama kiuchumi, bado tutakuwa tunaendelea kuitegemea, na kwa hivyo ombi letu kwenu ni kwamba kila mtu pale anapokwenda, kama kuna fursa ya utalii, basi atusaidie kupromote Zanzibar. Kupromote kwa maana ya kwamba vivutio vyetu vitambulike kule na tuweze kupata watalii zaidi kutoka upande huo. Lakini promotion is one thing, lakini vile vile kuna swala zima la uwekezaji. Tunahitaji wawekezaji kwenye sekta ya utalii, na utalii wa kwetu hapa traditionally uko katika maeneo mawili. Moja ni fukwe ambayo tokea ameingia madarakani amekuwa akizungumza sana. Kuna swala la utalii, maendeleo yake, na sana amesisitiza swala la ushajiishaji wa kuleta watalii zaidi nchini, hasa katika masoko mapya. Ameeleza kwamba masoko yetu traditionally yamekuwa ni Ulaya na Marekani, lakini kuna haja ya kutanua masoko haya na katika maeneo mengine pamoja na katika kanda hapa. Kwa hiyo ametuelekeza mabalozi wote tulichukue hili swala la utalii, kusaidiisha watalii zaidi, lakini na uwekezaji vile vile. Meanwhile, President Dr. Hussein Mwinyi has also met and held talks on military, education and health cooperation with the head of India's military force, General Manoj Pandey. Forces from India come to Tanzania, they make time to visit Zanzibar as well. And your visit here is highly appreciated, as was the visit by the naval officers that came the other time. We have a good cooperation in the trade and investment. We have good number of investments from the Indian business communities, and also we trade in a lot of areas, particularly in commodities between our two countries. In the defense sector, being a former minister for defense myself, I've seen a huge cooperation between our two sides, and visits like this, as I said, further strengthen that cooperation. But I want to take this opportunity to convey our deepest appreciation and gratitude to your government for the support that has been given to the TPDF over the years. We have seen support in training. There's a lot of officers from Tanzania TPDF going to India, and we have, when I was there, we had support in the area of logistic equipments for TPDF, but we personally, I attended several military exhibitions in India, and I'm happy to hear that now the Indian companies come to Tanzania for exhibition. This is one thing that we really appreciate, and I believe this will further strengthen the cooperation between the two sides. Cooperation, we are happy, has gone beyond just the training cooperation, and it has widened, diversified, both in scope as well as content. I think last year there was a 5-year roadmap which was decided for this cooperation between the two sides, and I think that provides a good framework and guidance to take this relationship to the next level. As countries around the world mark Animals Day in Tanzania, the police force, through its canine and horse unit, has announced a special operation against animal cruelty, whereby legal action will be taken against those found to commit such offences. Mimi kauli yangu ni kutoa wito kwa wananchi wote. Nitoe kwa wananchi wote kuacha ukatili dhidi ya wanyama. Ikumbuka kwamba kuna sheria ya sawa wanyama. Sheria hizi sisi kama jeshi la polisi tumepewa dhamana ya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanatii sheria. Ukatili kwa wanyama Tanzania umekuwa ni mkubwa sana. Yaani imekuwa mpaka ni kichefuchefu. Tunaweza tukaliita kwamba ni janga la kitaifa. Sasa sisi tuna maombi yetu mawili tu makubwa. Kwanza tunaomba hii elimu ya animal welfare, tunaomba sana
ianze kuingia mashuleni kama zamani, ili mtoto unamlea bado, samaki unamkunja bado mbichi. Kwa hiyo atakapokuwa mkubwa lazima ataona ni vibaya kumtesa mnyama. Education stakeholders have urged the government and parents to put more efforts in stimulating interest in children to take up science studies through use of effective learning technologies in order to increase the number of local engineers in the country. Using interactive games, our platform uses a game-based learning approach to transform boring, I'm calling it boring learning, into fun activities. We are transforming starting learning content into interactive games, and a lot of researchers have revealed that learning using interactive games actually improves the learning outcome comparing to static learning. It's a limited number of engineers and the scientists, and now we're going to the digital economy. We need to have a good number of engineers and the scientists. Now, how can we revert that is to start putting or pushing this agenda from nursery school, primary schools, and secondary school. Students, when they grow up, learning or seeing a lot of science subjects being emphasized, they build interest. And this is what we are soft teacher. We emphasize that in our platform. This week, Germany is celebrating 33 years since its reunification, as events take place to remember the dramatic occurrences that led to the merging of two ideologically opposed systems. Reference is often made to how Germany's society and public life continue to be shaped by the division between the East and West, and how the country's extraordinary history influences its current role on the world stage. For more on this, let us join our colleague from DW, Kate Ferguson, who is in Berlin. Kate, how do Germans view reunification today? Well, I think broadly speaking, Germans would see reunification as a success, because if you really think about how extraordinary this was, you had two countries with radically opposed ideologies separated by a literal wall, almost overnight becoming one. And if you put it into that context, it really is a success that we have a Germany for the last 3 decades that has seen relative political and economic stability, something you can't really take for granted. That said, though, there are still divisions between East and West, particularly on an economic level. Wages in the former East Germany are significantly lower than in the West, and that has a lot to do with the brain drain that happened following reunification. There have been efforts made to address these sort of structural differences, though, and a report by the German government out this week pointed out that the pensions between East and West, there was no longer a difference between them because that had long been a bone of contention. There are other positive developments as well. We actually saw a big investment by the American company Intel in the eastern German city of Magdeburg recently. They invested 33 billion euros into a chip making factory there. That was one of the biggest sources of foreign investment in Germany ever, and a particularly symbolic one given Magdeburg's location and history. So I would say there is still a divide, but it is getting less. Okay, and Germany's current ruling coalition government faces enormous challenges, including from the rise of support from the far-right alternative for Germany's AfD party. To what extent do historical divisions between East and West factor into this trend? Well, it is true that support for the far-right AfD is greater in the former East Germany than in the West. In the states of Thuringia, Saxony and Brandenburg, they are polling at about 30%, which is a real challenge for the mainstream political parties in Germany. But they are also doing quite well in the western states. We have elections coming up in Bavaria and Hesse, both in the former West Germany this weekend. And the AfD is expected to get around 15% of the vote there. So definitely
definitely not insignificant. There are a number of factors that explain maybe why the AfD is rising at the moment. The German economy is not faring well. There are a number of reasons to explain this, but at the same time, we have seen a large rise in the number of people arriving in Germany to seek asylum. And while those two trends have nothing to do with each other, it's something that the far right often conflates. So we do have a couple of things that might be playing into the rising support there. That said, I think experts would be keen to point out that the divide between rural and urban areas is actually more significant when it comes to support for the AfD than the difference between East and West. People in rural areas are far more likely to vote for that party than their counterparts in cities. And lastly, Kate, in 3 decades since the reunification, Germany has struggled to define its identity on the world stage. How does the country see its international role today? Well, yeah, for a long time, Germany preferred to have a little bit of a backseat role when it came to international affairs. They favoured a non-interventionist, quite a passive approach. But that has actually changed dramatically under the leadership of Chancellor Olaf Scholz. And that's a direct consequence of Russia's war in Ukraine. After that, Scholz announced what's been known as a Zeitenwende. That loosely translates as a change of epoch. And it refers to a real shift in German policy in a variety of areas when it comes to defence spending, for example, or the willingness to send heavy weapons to war zones, but also to other areas like the decision to wean itself off Russian gas and to adopt a more decisive stance in its relations to China. So I would say that 33 years after German reunification, circumstance have actually dictated that Germany is now taking a more assertive role on the world stage. Thank you, Kate, for sharing such interesting insights. Ladies and gentlemen, that concludes the national news for tonight. We'll take a short break and return for business news. Glad to have you back, and now business news. The Minister of Tourism and Antiquities in Zanzibar, Simai Mohamed Said, has launched 2 submarines that will enable tourists to see various natural resources in the sea. Marine inampa mtalii kuweza kujiangalia, lakini na mraia pia atapata nafasi ya kujionea viumbe hai ndani ya bahari, lakini pia unapata mandhari nzuri ndani ya bahari, kwa sababu hizi nazo submarine hizi si bei ndogo, ni bei ghali, ni kitu kizuri. Na moja itakatusaidia sisi sasa, kama tayari tumeweza kuzindua the Zanzibar submarine, na wageni watapata kuona na kujionea ule uzuri wa bahari wa Zanzibar ndani na nje. Sisi ndo biashara yetu. Tulikuwa tunalalamika na changamoto ya wageni kupata nafasi ya kuweza kutumia pesa hapa Zanzibar, na hii inasababishwa kwa sababu hatuna products ambazo zipo nyingi zitakazowawezesha watalii kuweza kutumia. Sasa ujio wa products kama hizi, maana yake ni kwamba tunawapa nafasi sasa watalii waweze kuongeza matumizi hapa Zanzibar. Kwa hivyo baada ya kuwa wanatumia pengine dola kwa wastani wa dola 200 kama ilivyo hivi sasa, wanaweza wakaongeza 300, 400. Kwa hivyo ina maana tunaweza tukaongeza matumizi ya watalii kwa kila ambapo wanafika hapa. Tours kama 4 hivi. Kuna tour ya kwanza tunafanya inaenda reef, ambayo inaenda kwa Bawe kuangalia reef na samaki. Alafu kuna nyingine ambayo inaenda reef na beach. Kuna sandbank iko inaitwa Nyange. Tunachukua wageni tunawapeleka reef. Pale reef wanachukuliwa na speedboat yetu hii ndogo iliyowaleta hapa, inawapeleka beach, wanaenda kukaa kama lisali moja. Kwa hiyo kuna tour ya lisali masaa mawili, kuna tour ya masaa matatu na kuna tour ya lisali moja. Tour ya lisali moja ni sunset tour ambayo tunafanyaga kwenye hii hapa Stone Town. Very interesting. Tanzania's Ports Authority has increased the number of employees at Mtwara Port in order to increase efficiency in the transportation of cashew nuts. Kulikuwa na changamoto za uhaba wa meli na makasha. Tunaomba jambo hili liendelee kusimamiwa kwa haraka, kaa na wahusika
wale ambao wameshaonyesha nia, wenzetu wa KL, wenzetu wa Maeski, wenzetu wa CMA, ili ikiwezekana mpaka tunamaliza mwezi huu changamoto hii iwe imeshughulikiwa, ina majibu. Msimu unapoanza kusiwe na sababu ya uhaba wa meli ama makasha katika kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais katika bandari hii. Yetu inatumika kwa ajili ya kubebea korosho kwenda nje ya nchi, linatekelezwa bila vikwazo wala sababu na visingizio vyovyote. Haiwezekani tukasafirisha tukafanya staffing ndani ya bandari ya Mtwara tusipate contamination ya coal. Naomba sana maeneo yapo nje yaainishwe, staffing ziende kufanyika nje. Tukilazimisha kufanya staffing ndani ya bandari tunaua zao la korosho. Mkumbuke kwamba korosho ni chakula. Tukipeleka ikigundulika kuna traces zozote zile za coal, hakuna mtu atakaye kwenda kuchukua makaa na kuweka kwenye container. Lakini ukumbuke pale ni pwani, upepo na blow wakati wote, uwezo. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu nimuhakikishie sisi bandari kazi yetu ni kupakia na kupakua. Staffing, mambo mengine yanafanyika ndani ya bandari iwapo maeneo hayo hayapo kwenye eneo husika. Sisi kama bandari tunatoa ruksa ya staffing kufanyika nje ya bandari, lakini taratibu za kisheria na za mamlaka zinazohusika tunaomba zifu. The government has called on manufacturers to look for opportunities at the Time Expo taking place in Dar es Salaam to get informed on technologies that can help them increase production of good quality products. Tumieni maonyesho haya kujenga mitandao ya kibiashara na kupata wabia wa kushirikiana nao kwenye biashara na uwekezaji ili kufikia malengo mliojiwekea. Hii ni pamoja na kubadilishana mbinu za teknolojia ikiwemo biashara za mtandao. And that concludes the business news for tonight. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Prime Minister Kassim Majaliwa has handed over a cheque of 500 million shillings pledged by President Dr. Samia Suluhu Hassan to the national football team Taifa Stars after qualifying for AFCON 2024. Kwa mafanikio mliyopata, na ni matumaini yangu kwa mafanikio haya pamoja na mafanikio mengine yanayoendelea kupatikana katika sekta ya michezo yatakuwa chachu kwa kuendeleza michezo mingine yote. Wewe ni waziri mkuu wa kwanza kusimamia timu kufuzu mara 2 mfululizo. Hizo ni baraka kubwa na unastahili pongezi sana. Endapo Mungu itampendeza, tunataka tufuzu tena kwa ajili ya AFCON ya 2025. Ni jitihada kubwa za serikali kuwa pamoja na TFF kwa kupitia wizara yake ya michezo na baraza la michezo kuhakikisha kwamba tunafuzu kwa fainali hizi ikiwa ni mara ya 3 kwa historia ya nchi hii. Gator Gold has boasted of winning and getting 3 points in the NBC Premier League game that will be played this Saturday at the CCM Kirumba Stadium. Yes, ni kweli hatuna historia nzuri kwenye uwanja huu, hasa tunapocheza hiyo michezo mikubwa. Lakini pia sio michezo mikubwa tu. Michezo miwili pia tulicheza hapa na Kagera na Singida, hatukufanikiwa. Tulimaliza kwa suluhu. Lakini nimetangulia kusema hapo kwamba Geita hii sio Geita hii ya misimu iliyopita, kwa sababu Geita hii ya misimu iliyopita ilikuwa na mwalimu mwingine, na Geita hii ina mwalimu mwingine pia. Kwa kutegemea kwamba Geita itakuja kwa utofauti na maandalizi yake ni tofauti kwa michezo ile iliyokuwa imepita. Tunafahamu hautakuwa mchezo mwepesi kutokana na namna ambavyo performance ya vilabu hivi vyote viwili ilivyo. Young Africans tunafahamu ubora wao. Sisi pia kama club tunajua nafasi yetu katika ushindani ndani ya ligi. Mipango
kama taasisi ni kukaa katika wakati ambao tutafanya vizuri zaidi msimu huu. The National Basketball League is expected to start this Saturday at Chinangari Ground in Dodoma City, with more women teams taking part in the competition. Zimekwisha kuthibitisha ushiriki wao, na tunatarajia kuwa na mikoa zaidi ya 16 ambayo inakwenda kushiriki ligi ya taifa kwa mwaka huu kwa upande wa wanaume na wanawake. Ukweli basketball inaanza kutuonyesha kukua kwake sasa, kwa maana ya wanawake wamejitokeza, wako tayari kwa ajili ya kuweza kupambania nafasi ya kupata uwakilishi wa kitaifa kwenye mashindano ya Afrika. And that, ladies and gentlemen, concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and see you next time.